ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 and part 2. I leave the link here for the playlist of the 8th standard Siri Kannada, where you will find all the lessons that we have done in the 8th standard Siri Kannada. So first watch part 1 and part 2, then come to the part 3 of the lesson. So part 1 and part 2 nalli we have already done many things, and before starting I request to take out your textbook tagoli, pencil tagoli, eraser tagoli, sit in a quiet place, wear earphone. So we'll start with the part 3. So part 2 nalli ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the author will say that a little bit more about the explanation. People won't give the regular water, they always give a soda water anta heltare, sparkling water anta heltare. So I hope you have done underlined, highlighted all these words. And he also told that ಏನಂತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಕೋಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್, ನಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ 3. ಕೊಳ್ಳುಬಾಕತನ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಶಾಪಹಾಲಿಕ್. ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಯು ಮೇಡ್ ಟು ಬೈ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಈ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್, ವಿ ಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಪಹಾಲಿಕ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕತನ. ಓಕೆ, ಲಾಭಕೋರತನ. So obviously when we are there to purchase, there is some person who will make the profit of it alva. ಲಾಭಕೋರತನ, the one who makes a profit out of it. ಈ ರೋಗಗಳು, this is like mentioned as a disease, ರೋಗ, these are like a disease. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ it's spreading everywhere. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ರೀಜನ್ ಹರಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಂದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್, ಗಾಢವಾಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಅನುಭವ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್, ದಾಳಿ ಇಸ್ ಅ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವಾಗ ನನಗೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್. ಈ ಹೊಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಹೊಸ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ, ಹಳೆ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್. ಉಕ್ಕಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೂತಕವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ವಿಶ್ ಮದರ್, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ವಿಶ್ ದ ಫಾದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ವಿಶ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, have we helped our mother in our kitchen duties or in any of our work? Have we helped our father in any of his work? ಮಾಡಿರ್ತೀವಾ? No. So we fail in those days where they need our support. So maybe we might have not helped our friend who is in a very bad situation. Maybe he has not understood the lessons. Maybe he is finding difficulty. Maybe he is feeling very low on some days. In those days we may not be helped. We may not be there with them. But on these particular occasions, we celebrate and we think they are the life, they are anything and they are everything anta. But we don't mean that in the life. How bad is that kind of a celebration anta the author is saying here. Okay, ದ್ಯೂತಕ ಅಂದ್ರೆ it's not so shineful alla adu. The love which only appears on that day, I don't find that as a very so shining anta the author is saying here.
ಗಿಫ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರುವ ಹೊಸ ಹುನ್ನಾರಗಳೆಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದೀಸ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ people who are making money in the name of these days. Greetings card they'll sell the gift sell ಮಾಡ್ತಾರೆ. They're just making a profit, they're just making a money, and everyone they knows that. ಸರ್ವರಿಗೂ, for everyone, ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ easily understandable. Most of us we know, easily know that Deepavali ಬಂದರೆ there is a discount. That means there is a sale, there is a people who is making a money because we are going to buy them ಅಂತ. So this everybody we know and it's easily understandable. If there is a person to buy it, there is also a person who is going to sell it, who is going to make a profit of it. So we should know what we need to buy and what is necessary for us. Want and the need is very different, makla. It's completely different. Want ಬೇರೆ, need ಬೇರೆ. I'll leave you a question. What is want, what is need? Why did I say this sentence? Think and let me know. Okay, what is your want and what is your need? Okay. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು, that makes me ವೆರಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬುನಾದಿ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಅಲುಗಿಸುವ, ದ ಶೇಕಿಂಗ್, ಕೊಳ್ಳುಪಾಕದನ, ಶೋಪೋಹಾಲಿಕ್ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸೊ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬದುಕು ಇಂದು ಬೇಕುಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನೌ. So there are few things which was agatya, which is necessity to for the life. Okay na, ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು. Chapli is a slipper, and for you there is a notebook that we need, there is a pencil and eraser and a pen we need. But what is a beku? It is being converting all these agatya into beku. What is beku? Beku is something I want that particular brand itself. Only in that particular brand pencil I can write neatly. That is beku, the want. The need is different, makla. The want is different. Okay na? So this is what the author is saying here. Indu ಬೇಕುಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. It is being caught in that net where we are being trapped in that net. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಸೊ ಆಥರ್ನ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ, ಹೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೈಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಪಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅಪಮಾನಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಶೇಮ್ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕೊಂಡ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದುಕಿಡೀ ಬಳಸುವ ಪರಿಪಾಠವಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಪೆನ್, ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ he or the author will make sure that they will use that till it ends and till it is being used complete ಆಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಪರಿಪಾಠ ಅಂದರೆ it was the ಅಭ್ಯಾಸ, it was a practice like that. ಇಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬೈಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಗ ಅಂದರೆ ಸನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೈಕ್. ಇಂತಹುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಶೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸ್. ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ಬೇಕು. So if the person has a Maruti car, then he doesn't end with the Maruti car, he will go with the Santro car. So when the author was writing this novel, maybe Maruti and Santro was the topmost. But ivaga makkale, we have many more. We have international brands also there. People won't stop for the Maruti. They will always think of the something very high. Maybe different cars, different brand. ಓಡುವ ಹಿರಿಯರು, the elder people, they run behind like this. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಟುಡೇ there is iPhone 14, then tomorrow there is iPhone 15, we want that one. And next month there is iPhone 16, then we want that one also. There is something new shoes, we want that one also. So that is how the thought is been running nowadays. People are never sticking to the one object. They always want the other one. Yes, beku. It's new. Yes, there is something new upgraded in this one. There is something new upgraded in this one. Anta, we always think. And what is that trigger for this? The people who are making money, they are making us to think like this. There is nothing a very big and vast change, something is happening. It's everything same, but only few changes are there. And few changes, it is not going to change our life completely, entirely change madala. Alva? That is what the author wants to convey to us.
ಓಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯಗಳಾಗಿ, ಬೇಕುಗಳು ಅನ್ನೋದು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಗತ್ಯ, ದ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಅ ಡ್ರೆಸ್, ವಿದೌಟ್ ಅ ಹೌಸ್, ವಿದೌಟ್ ಅ ವಾಟರ್, ವಿದೌಟ್ ಅ ಫುಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್? ವಿದೌಟ್ ಅ ಫುಡ್, ವಿದೌಟ್ ಅ ವಾಟರ್, ವಿದೌಟ್ ಅ ಏರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, it's not that so necessary for us. That can be excluded also, and for every person that differs. For every person it's unique and it differs. But we need to be sure that what is our essential thing, what is the necessity for us, and what is the want for us, and we need to draw a line there. Okay, we can tell mama, I don't want this, this is not much required for me, I can manage with this one. So that thought, that attitude the children has to cultivate. So that is what the author is conveying to every one of us through this lesson. Okay, now we'll get back to the lesson. Okay, ಅತ್ಯಗತ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಲು ಜಾಣತನದಿಂದ, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬದಲಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, maybe I should switch and upgrade to this one. And it is making us to think like that. I'm sorry for the background dog barking, makle. Arama, very easy one. Aisharama, luxury. ಅಪ್ಪಟ ಅನಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅಪ್ಪಟ ಅನಗತ್ಯದ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ these all things, if you don't have a luxury, if you don't have these unnecessary items, there is no life, there is nothing anta they are showcasing for you anta the author is saying here. ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನು ನಾತ ಬಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಷ್ಟು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್? Actually deodorant causes a cancer. It's not good for our health. It has been there in many research papers. It is not at all good for our health. But still, there are many ads that show us that deodorant is very much important. If you don't use deodorant, you feel stinky. So this is what it is being shown in all the ads. This is being showing. And naata badiyuttane, you will be very stinky. Yambashtu keelirimeಯನ್ನು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕೀಳಿರಿಮೆ is disguise to feel ashamed of it. Okay, ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲರು, they make you feel very low by these kind of advertisement. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. Finally everything will make sure that, and it will make sure that you will buy ಅನ್ನೋ ಥರ they will ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದು ಅಂದರೆ it will motivate you in that way. It will really make you to buy it. So that is the final ultimate thing. ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. In few years before, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, few years before, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, in the newspaper I had read, ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಓನರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದರು, ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು, ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ, ಆತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ಸಂಪರ್ಕ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಓಕೆ, ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು immediately when the customer come to you, if you stop giving them water, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ, we will give this much of amount ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಂತೆ. it had told, it seems. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. Now already, so maybe the author has written this novel few years back. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, in the Bangalore, ನೀರು ಕೊಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, the water not providing, the culture which doesn't provide water, this kind of a culture ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, already experienced. You can see, makle, there are many places in Bangalore they are not providing water. And what is the basic necessity need actually? They cannot say no for the water. If you go anywhere to the hotels, you can even ask for the normal water. There is nothing harm in that one.
and we don't completely know how good is the bottled water also. But so only I always tell you that carry a water bottle, very safe alva. Yes, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ here it means MG road, ಬಾಂಬೆ ಬಜಾರ್ ಎದುರಲ್ಲಿ is there a place called ಬಾಂಬೆ ಬಜಾರ್, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ in front of that ಪುಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಸೊ ನಾನು ಇಸ್ ಆಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರ್ ಡಾಟರ್, ದೇ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದಿಡಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್, ದೇ ಡಿಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಸೊ ದೇ ಏಟ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, and they asked for the water. Mineral water ವೇಟರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು. ನೋ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಎಂದೆ. ಮಾಯವಾದ ವೇಟರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. 15 ನಿಮಿಷ 15 minutes ಕಾದರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 15 minutes, ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ವಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಕೌಂಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೌಂಟರ್, ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದೆವು. ಸೊ ವಿ ಗೇವ್ ದ ಬಿಲ್, ವಿ ಪೇಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ವೇಟರ್, ದ ಸೇಮ್ ವೇಟರ್, ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಜಿಗೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಮೇಜು ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ಸರಬರಾಜು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದ ಅವನು ಕೇಳುವ ಭಂಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ದ ವೇ ಆಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಭಾವ ಭಂಗಿ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ, you won't be able to ask ordinary water. So you will immediately say, yes, mineral water. So that is the way of emotionally they are attacking you everywhere. So that is what the author is saying in this one. So here I'll end the part 3 of a Neeru kodadha Naadinalli. So what did we learn in this basically, makle? In kaltkondvi. So the major thing we learnt is we should know the agatya, atyagatya and beku. Beku, ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅಗತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಗತ್ಯ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ 3 parts carefully and share this video with your friend who are struggling to understand this lesson. And makle, see you in the next part. Thank you so much, and make sure you're not supposed to waste the water or any natural resources. Okay na? So thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So
knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.